Okay. Welcome back to our sessions. So, accounting standard number 2 discuss చేస్తున్నాం. Accounting standard number 2 లో కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయింది. Now we are discussing problems which were in your book, in your material. సో ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్లో, if you want to find out value of your finished good or work in progress, cost or NRV, whichever is lower. But if you want to find out closing stock value of your raw material, it is depend upon closing it is depend upon finished good. If finished good selling price is greater than cost, then you should record your raw material at cost. If your finished good selling price is less than cost, you should record it at cost or NRV, whichever is lower. Then we discussed few problems, how to allocate fixed overheads, and there are some problems we have discussed. I think a few more problems at to discuss. Give me 1 minute, I will download the file. Very easy standard, AS2. Yes, this is the standard. Examples we have covered, and this problem is also covered. This is also covered in the last class. Yeah, I think problem number 2 is yet to be discussed, right? Okay, all of you look at illustration number 2. Read the question.
Okay. So, X company limited purchased goods at a cost of 40 lakhs. Till March 2022, 75% of stock were sold. I think Mano, yeah, 75% stock was sold. The company wants to disclose closing stock at 10 lakh. Expected sales value is 11 lakhs and commission is 10%. Advise what is the correct closing stock value. Okay, so let us write the information. I think I have covered this problem. Yes, yeah, this is illustration number 2. So 40 lakhs is the original cost. Out of those 40 lakhs, so 75% goods were already sold. So balance 25%. So 40 lakh into 25% is the cost of unsold stock. 40 lakh into 25% means 10 lakh is the cost of unsold stock. So as we know, the how to find out closing stock value according to IS2 is cost or NRV, whichever is lower. So now we got cost 10 lakhs. Sir, how to find out NRV? Sir, I told you formula, right? NRV equals to expected selling price minus expected cost of completion minus expected selling cost. So here expected selling value is 11 lakhs and there is a commission for 10%. So 11 lakh minus 10% means your NRV is 9.9 lakh. So cost is 10 lakh, NRV is 9.9 lakh, whichever is lower, sir, 9.9. So you should record your inventory at 9.9 lakh, but they want to record it at any problem. They want to record it at 10 lakh. That is completely wrong, sir. Okay, we should record it at 9.9 lakhs. Okay. Yeah. Now look at illustration number 3. Please read the question number 3 once. Very easy questions. Read the question, sir. Very easy question. We can solve it by using our concept, whatever we discussed in our classes. Yeah, let me read the question. In a production process, normal waste is 5% of input. 5000 meters of 5000 MT of input were put in the process, resulting in a wastage of 300 MT. Cost per 1 MT of input is 1000 rupees. The entire quantity of waste is on stock at the year end. State with reference to accounting standard how will you value inventory in this case. So first of all, ilanti questions unnappudu you have to read the question one more time.
You have to read the question twice or thrice, then you will get a clarity what he is asking. Let us read. In a production process, normal waste is 5% of input. What does it mean? అంటే నువ్వు ఒక ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో మనం ఉన్నావు, మనం ఒక 100 యూనిట్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ కనుక ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తే ఇన్పుట్గా 100 యూనిట్స్లో ఒక 5 యూనిట్స్ వేస్టేజ్ అయిపోతుంది. నార్మల్ వేస్ట్ అంటే మనం దాన్ని అవాయిడ్ చేయలేం. అంటే మనకి నెట్గా 95 యూనిట్స్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అది నార్మల్, దట్ ఈజ్ నాట్ యాక్చువల్ ఫిగర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్. అయితే ఇక్కడ 5000 MT ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ వర్ పుట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. సో 5000 మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు 5000 ఇంటూ 5% అంటే 250 రావాలి. బట్ ఇక్కడ వెయిటేజ్ 300 వచ్చింది. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, ఇన్పుట్ ఈస్ 5000, normal wastage 5%. Here 5% means 5000 into 5% equals to 250. But actual wastage is 300. The entire quantity of waste is in stock at the year end. So this is the total case study. ఇక్కడ జరిగినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే మనం 500 యూనిట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం, 5000 యూనిట్స్, దాంట్లో 5% అనేది నార్మల్ వేస్టేజ్. బట్ ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్గా వేస్టేజ్ అయింది 300 యూనిట్స్. సో లెట్ us see. సో ఇక్కడ మనకి నార్మల్ వేస్టేజ్ 250 MT, బట్ యాక్చువల్ వేస్టేజ్ 300 MT. అంటే మన ప్రొడక్షన్ నార్మల్గా మన ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ సరిగ్గా జరిగితే 250 MT నార్మల్ వేస్టేజ్ జరగాలి. బట్ ఇక్కడ ఎంత జరిగింది? 300 MT జరిగింది. అంటే అప్ టు 250 వీ కెనాట్ అవాయిడ్ ఇట్, బట్ దెర్ ఈస్ సమ్ 50 extra MT was wastage. This is not a normal loss, that is abnormal loss. Okay, all abnormal losses are excluded from the cost of inventory. This is the point you should remember. According to AS2 valuation of inventory, all abnormal loss, whether it is material, labor or overheads, it should be excluded from cost of inventory. That means you have to take 5000 minus 250. You have to consider it as a 4750 units. So what was the cost, sir? Cost per unit is 1000. So total input cost, so we introduced 5000 units, each product 4750. 5000 into 4750, sorry, not into, right? So we have to divide it. I'm sorry, what is the product cost, sir? Sir, product cost not 4750, sir. Product cost 1000 rupees, sir. You have to tell me why you are silent, sir. 5000 into 1000.
5000 into 1000, tell me sir. All zeros, that means 50 lakhs. So total cost is 50 lakh, therefore per unit cost 50 lakhs divided by how many units sir? 4750. You help me out sir. Calci 50 lakhs divided by 4750. 1052 point, my calculator has gone, 63. Is it right sir? Someone please find out in your calci. Yes sir, 1052.6315. This is the per unit cost. Okay. So actually what is our actual inventory sir? We introduced 5000 empty, but actual wastage is 300. So 5000 minus 300 is 4700 units. This is the actual inventory, and the cost per unit is 1052.6315. So into 4700, your answer should be 4947368 point something. Yes. ఒకసారి స్క్రీన్ పైన ఆన్సర్ చూడు, ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఒకసారి నువ్వు చూసుకో, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్, నో ప్రాబ్లం. సో ఈ క్వశ్చన్లో ఏం జరిగిందంటే, మనవాడు టోటల్గా ఇన్పుట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది 5000 మీటర్స్. మనవాడి ప్రిడిక్షన్ నార్మల్ వేస్టేజ్. నార్మల్ వేస్టేజ్ మీన్స్ అన్అవాయిడబుల్ వేస్టేజ్ 5%. So if you take it into the meters, 5000 into 5%, that means 250 MT. This was the normal wastage. So but actual wastage is 300 MT. That means there is an extra 50 MT. That 50 MT extra wastage is called abnormal loss. So now our obligation, our question is find out closing inventory value. You tell me sir, what is closing inventory? We introduced 5000 MT. Out of those 5000, 300 is an actual loss. So balance how many units? So actual inventory is 5000 minus 300 units, that is 4700 units or actual inventory number. But he is asking not in number, he is asking in amount, in rupees. Sir, into how much sir? Sir, into 1000 rupees sir? No. Now you have to find out per unit cost. Sir, how to find out sir? Listen carefully. So look at the question, he has given clearly per unit input cost. So total input cost is total how many units introduced? 5000 units into 1000. That means 50 lakhs is your total cost. But normal units means total units minus normal loss. That means 5000 minus 250 equals to 4750.
Now find out cost per unit. 50 lakh by 4750. You will get what is the value? Just now we found out 1052.6315. So apply the same value here and tell me your inventory value. How much? 4947368. Yes, correct answer. Okay na? Easy only, but you should have conceptual knowledge, then only you can easily crack it. Okay, go through the answer. అయిపోతే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. చిన్న స్టాండర్డే. ఓకేనా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 కమ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, ఫస్ట్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ యూ కేర్ఫుల్లీ. He is given material cost, labor cost and overhead and fixed production charges. So first you read the question and focus on what he is asking. Okay, read the question. You are required to value the inventory per kg of finished good consisting of material cost per kg 200 rupees, direct labor per kg 40 rupees, direct variable overhead per kg 20 rupees. I told you very clearly the difference between variable overhead and fixed overhead. Then the same thing will be discussed in your costing. I think it's already completed, right? Okay. Fixed production overhead charges for the year on normal capacity of 2 lakh kg is 20 lakhs. So 4000 kgs of finished good are in the stock at the year end. So ఈ క్వశ్చన్లో మెటీరియల్ కాస్ట్ చెప్తున్నారు, లేబర్ కాస్ట్ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఓవర్ హెడ్స్ టూ కైండ్ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఉన్నాయి, వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్స్, ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్. వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ పర్ యూనిట్ ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం, డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ యాడ్. బట్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ పర్ యూనిట్ లేవ్స్. ఓకేనా? లెట్ us see how to find out. First of all, let me write what is the given information in our question. So I think illustration number 4, right? 4 or 5? 4. Yeah. Material cost. How many rupees? 200 rupees per kg. And labor, ₹40 per kg.
Next, variable overheads. Variable overhead how much? 20 rupees. We have to add fixed overhead also. But we have to consider only per kg how much. He is trying to give hint. Normal capacity 2 lakhs, it will cost 20 lakhs. So for 2 lakhs it will cost 20 lakhs. For 2 lakh kgs, fixed overhead is 20 lakhs. So we need for 1 kg. How will you find out, sir? For 2 lakhs, 20 lakhs means for 1 kg how much? 1 kg by 2 lakh into 20 lakh. 10 rupees. So add all those things. So 200 plus 40 plus 20 plus 10. 200 plus 40, 240 plus 20, 260 plus 10, 270 rupees is the per unit cost. So what is the question? Per kg. But there are 4000 finished goods, right? So therefore, value of inventory equals to 4000 units into 270. From tomorrow onwards I will bring calci. 4000 into 270. 1080000. This is the answer. We can check it out. Yes, I think with this completed, everything is completed. Now look at the question number 4 solution. We have successfully completed AS2. In your main exam you can predict this kind of questions only. AS2 is very easy. I hope we had a great discussion. ఒక్కోసారి 4 క్వశ్చన్స్ అండ్ 4 ఆన్సర్స్ చూసుకోండి. మీ క్వశ్చన్ బ్యాంక్లో, టార్గెట్ అకాడమీ క్వశ్చన్ బ్యాంక్లో 4 క్వశ్చన్స్ అండ్ వాటి ఆన్సర్స్ మన స్క్రీన్ పైన సాల్వ్ చేసాం. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి.
ఓకేనా, కంప్లీటెడా? ఓకే, సో ఒక్కసారి మనం ఓవరాల్గా AS2 ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే వెరీ క్లియర్ సార్. AS2లో మెయిన్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ హౌ టు వాల్యూ ద ఇన్వెంటరీ. ఇన్వెంటరీ అంటే రా మెటీరియల్, ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ రా మెటీరియల్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్డ్ గుడ్. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫినిష్డ్ గుడ్ సార్? వెరీ ఈజీ సార్. కాస్ట్ ఆర్ NRV విచ్ అవర్ ఈస్ లోవర్. NRV ఎలా వస్తుంది సార్? NRV మీన్స్ expected selling price minus expected selling cost. You have to compare that NRV with the cost, whichever is lower will be your inventory value. So inventory is completed. Second one, in value of work in progress. Here also same, cost or work in progress whichever is lower. But here, sorry, cost or NRV whichever is lower. But here NRV formula will be cost minus cost of expected cost of completion minus expected selling cost. You will get NRV. You have to compare that NRV with the cost, whichever is lower will be the your inventory value. Coming to raw material, valuation of raw material is depend upon selling price of finished good. If selling price finished good is greater than cost, more than cost, you should record your raw material at cost only. Or else if your finished good is selling at less than cost, then your inventory value of raw material will be cost or NRV whichever is lower. ఓకేనా? ఒకసారి మన క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే కనుక మనం almost 100% we have discussed all the questions including examples. This is the illustration how to find out NRV. Here 150 is the cost and further expenditure 100 and selling price is 250, brokerage is 4%. So cost is 150, we have to find out NRV. How we will get NRV sir? Expected selling price minus expected selling cost. What is the selling price? 250. Selling cost means here brokerage 4%, and there is a completion also there. 250 minus 100 minus 10 rupees is the commission. So you will get NRV 140 or 150, whichever is lower sir, 140. That's it. In the same manner, question number 2, illustration 1, that is an example actual. Illustration number 1, so he has given cost ABC, NRV ABC, very easy, whichever is lower. Product A, cost 40, NRV 28, whichever is lower sir, 28. Product B, cost 32, NRV also 32, both are same, no? So your inventory value will be 32 same. Cost 16, NRV 24, whichever is lower sir, 16. Illustration number 2, in today's class also we have covered this problem. So out of this question, the summary of this question is, we purchased 40 lakhs good, out of 75% was sold, so balance 25% they want to value at 10 lakhs, but that is not true. How they have to value sir? It should be cost or NRV whichever is lower. They are telling us expected selling price is 11 lakh and expected commission is 10%. 11 lakh minus 10% means 9.9 lakh, but they want to show it as a 10 lakhs. That is completely not correct. So 10 or 9.9 whichever is lower sir, your correct answer should be 9.9 lakh. Same thing already I covered in the previous class and this class also. Question number 3. In question number 3, very beautiful problem. So in this problem the main focus is on normal loss and abnormal loss. They have introduced 5000 MT of input. They are expecting that 5% will be normal loss. That means 5000 into 5% means 250 units will be the
normal loss, but actual loss is 300 units. So there are extra 50 units is the loss. That 50 units is called abnormal loss. Okay, but while valuing the inventory, you should ignore abnormal loss. So here, what is the total cost, sir? 5,000 units into 1,000, that means 50 lakh. But your normal units are 5,000 minus 250, 4750. So 50 lakh by 4750, you will get per unit cost. You have to apply that into the actual inventory. What is the actual inventory? 5,000 minus 300, 4,700 into per unit cost. We will get inventory value. Question number 4. He has given material, direct labor and variable overhead and fixed overhead. So material cost is clearly available per unit, labor cost per unit cost is available, at the same time variable overhead per unit is available, but per unit fixed overhead is not available. But there is a clear cut information with respect to normal capacity and cost. So 2 lakhs is the normal capacity and cost is 20 lakhs. So per unit 10 lakhs. So 200 is the material cost, 40 is the labor, 20 is the variable, 10 is the fixed. So 200 plus 40 plus 20 plus 10, 200, 240, 260, 270 is your answer. That's it. Chapter closed. Okay, and there are some MCQs చూద్దామా? ఒకసారి మీరు ట్రై చేస్తారా? ఫస్ట్ MCQ, which item of inventory is under scope of AS2? సో మనం స్టాండర్డ్ బిగినింగ్లో మాట్లాడుకున్నాం కొన్నిటికి AS2 అప్లికబుల్ కాదు అని. నువ్వు సరిగ్గా విని ఉంటే కనుక ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయగలవు. ఇక్కడ ఏది కవర్ అవుతుంది అంటున్నాడు. నీకు గుర్తుందని కొన్ని చెప్పాను, కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్స్, అలానే షేర్స్, డిబెంచర్స్, లైవ్ స్టాక్ అని. సో కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్కి AS2 అప్లికబుల్ కాదు, షేర్స్కి అప్లికబుల్ కాదు, డిబెంచర్కి అప్లికబుల్ కాదు. దేనికి అప్లికబుల్ అవుతుందండి? రా మెటీరియల్కి, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్కి, ఫినిష్డ్ గూడ్స్కి అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ బి. సెకండ్ వన్ చూడండి, material and other suppliers held for use in the production of inventories are not written down below the cost if finished product in which they will be incorporated or expected to be. So question is simple, but terminology is a little bit difficult, right? So materials and other supplies held for use in the production, simply he is telling about raw material. వాడు ఏమడుగుతున్నాడంటే నువ్వు ఏ కేసులో రా మెటీరియల్ని కాస్ట్ కంటే తగ్గించవు. నీకు గుర్తుందా? నేను క్లియర్గా చెప్పాను, రా మెటీరియల్ వాల్యుయేషన్ ఈజ్ డిపెండ్ అపాన్ ఫినిష్డ్ గుడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఇఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ కాస్ట్, then you should record at cost. If it is less than cost, you should record at cost or NRV, whichever is lower. సో వాడు అడిగేది ఏంటి? ఎప్పుడు నువ్వు కాస్ట్ కంటే తగ్గించు. ఎప్పుడు తగ్గించమమ్మా? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ కాస్ట్, అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ అబౌవ్ కాస్ట్. ఓకేనా? అలానే క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 చూడండి, ఆల్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాస్ట్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ వైల్ కంప్యూటింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. ఓకే, ఎక్సెప్ట్. మనం ఇన్వెంటరీని వాల్యూ చేసేటప్పుడు అన్నీ ఇగ్నోర్ చేస్తా, ఒకటి తప్ప అంట. చూడండి, ఇప్పుడే మనం మాట్లాడుకున్నాం సార్, అబ్నార్మల్ వేస్టేజ్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాం. సో అది కరెక్ట్ కాదు ఆన్సర్. మనల్ని అడిగేది ఎక్సెప్ట్ అంటున్నాడు, అంటే అది మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తాము అని. స్టోరేజ్ కాస్ట్ ఆల్సో నో, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆల్సో నో, అలొకేటెడ్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ కరెక్ట్గా ఇస్తారు. ఇప్పుడు నీకు గుర్తుంటే కనుక మన క్వశ్చన్ నెంబర్ 4లో చేసింది అదే కదండి, పర్ యూనిట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ యాడ్ చేసాం కదా. ఇక్కడ 10 రూపీస్, ఇదిగోండి
So answer B. Next, last point, last MCQ, identify which is an incorrect statement. అంటే ఈ 4 స్టేట్మెంట్స్లో ఒక స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అంట. చూడండి, స్టోరేజ్ కాస్ట్ విచ్ ఈజ్ నెసెసరీ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ. ఎస్ అండి, అది ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో ఇంపార్టెంట్ అయితే కనుక మనం తీసుకొచ్చి ఇన్వెంటరీలో యాడ్ చేస్తాం. ఇంపార్టెంట్ అయితేనే, నార్మల్గా స్టోరేజ్ కాస్ట్ అయితే మనం ఇంక్లూడ్ చేయము. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ కాస్ట్. నెక్స్ట్, సో దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ బట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సెకండ్ వన్, admin overheads are never included in inventory valuation. So never కాదండి, if it is important we can include. Let us see other options also. Full amount of variable production overheads incurred or included in inventory valuation. కరెక్టేనండి. Admin overheads are always included in inventory valuation. సో ఇక్కడ వాడు చెప్పేది ఏంటంటే అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్స్ని మనం ఇన్వెంటరీ వాల్యూషన్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాము. ఎస్ సార్, అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్. సో ఇక్కడ నెవర్ అనేది తప్పు సార్. వీ ఓన్లీ ఇగ్నోర్ సెల్లింగ్ కాస్ట్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్, స్టోరేజ్ కాస్ట్. దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ వీ కెన్ ఇంక్లూడ్ స్టోరేజ్ కాస్ట్ ఆల్సో. కీప్ రిమెంబర్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్ will be included subject to some conditions. Okay, always included sir. So never another correct cause, that is the incorrect statement. Okay, very easy chapter sir. So with this AS2 is completed in all aspects. Okay, from tomorrow onwards I will start AS3 cash flow statement. It will be very interesting. Okay, yeah, we'll meet tomorrow. Thank you. Have a great day. Good night.